Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Interact with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa shantamii salgaffaa Part 59. Let's get started. Go astray. Go astray. Baduu yookiis karaa wallaaluu. Go astray. Go astray. Akka kana jechuun karaa wallaaluu jechuudha. Karaa wallaaluu. Phrasal verbiin kun maal ibsaa? Ani karaan na jalaa badee, karaan wallaalee, karaatu na harkaa badee, kanaaf kan kana fakkaatan wantoonni akkasii kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin phrasal verbii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Go astray. Go astray. Go astray jechuu dandeenya jechuudha. Karaatu narraa bade yookiis karaa wallaalee jechaa jirra jechuudha. Good. I'm going astray. I'm going astray. I'm going astray. Karaan na jalaa badee jira. Karaatu na jalaa badee jira. Jechuu yoo barbaanne immoo go astray sana going astray ka jedhutti jijjiiree I'm going astray. I'm going astray jechuu dandeenya jechuudha. Namni tokko nu bilbilee eessa jirtaa yookiis eessa geessee or something wantoonni akkas yoo nu gaafate karaan na jalaa badee dhiifamaan beeku karaan na jalaa badee jechuu barbaanne sorry I think I'm going astray. I think I'm going astray. Dhiifamaa karaan na jalaa badee fakkaataa yookiis karaa sirriirra waan deemaa jiru miti jechuu dandeenya jechuudha. I'm going astray. Good. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. Osoo bashannana deemnu actually walking garuma sanatti fudhanne malee walk jechuun adeemsa yookiis yeroo qilleensa fudhachuudhaaf yeroo deemnu jechuudha. Bashannana like vacation osoo hin taane. So osoo deemnuuti walkii obboleessa koo jalaa karaan badee yookiis immoo obboleessi koo na biraa badee jechuu barbaanne my brother went astray during the walk jechuu dandeenya jechuudha. Went astray ka jedhu kun already actionichi akka darbe ibsaa jechuudha. Jalaa badeeraadha malee jalaa badeeraadha jalaa badeeraadha. I pity her. I pity her. Nan gaddaa fi isheef nan gaddaa jechuu yoo barbaanne I pity her. I pity her jechuu dandeenya jechuudha. Isheef nan gaddaa. Isheef nan gaddaa jechuu yoo barbaanne I pity her jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Is it clear? I pity her because she lost her mother. I pity her because she lost her mother. Since she lost her mother, I pity her. Waan haadha ishee dhabdeef yookiis waan haati ishee jalaa boqotteef na gaddisiifti nan gaddaafi. Ani nan gaddaafi maaliif waan haadha ishee dhabdeef yookiis waan akkana ta'eef ni jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin I pity her because she lost her mother. I pity her because she lost her mother jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha.
isheen hin gaddisiifti. Akkan isheetiif gaddu na taasistee jedha. Afaan Ingiliffaan isaa kana jechuun na gaddisiifti. Isheen na gaddisiifti jechaa jirra jechuudha. She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her jechuu dandeenya jechuudha. Isheen na gaddisiifti jechaa jirra jechuudha. Don't be greedy. Don't be greedy. Don't be greedy. Greedy jechuun sassataadha. So sassataa hin ta'in. Hin sassatiin yookiin sigibgib isa jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin waan tokkotti sanas kanas kan ariifatu kan itti sassatu jechuudha. So akka kana hin ta'ini jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Don't be greedy. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Akka kana as such yeroo jedhu akkas jechuudha. Akka kana jechuudha. So don't be greedy as such jechuun akkas akka kana sassataa hin ta'ini. Akka kana sassataa hin ta'ini. Akka kana sigibgibii hin ta'ini. Hin sassatiini, ariifatiini jechaa jirra jechuudha. Akka kana sassataa hin ta'ini jechuu barbaadu don't be greedy as such. Don't be greedy as such jechuu dandeenya jechuudha. Akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week or in the next week yeroo baay'ee torbee dhufu akka kanan godhaa yookiis guyyaa dhufu akka kanan godhaa ni jenna. So upcoming ka jettu sun akka next isa dhufu jechuudha. So in the upcoming week jechuun torbee dhufu jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. Torbee dhufu keessa yookiis torbee dhufu jechaa jirra jechuudha. Torbee dhufu. In the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan dalagaa. Torbee dhufu keessan hojjedha yookiis dalaga jechuu barbaadu I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. Torbee dhufu keessan dalagaa. I'll fix it in the upcoming week. Wanna sana nan farakin fixing godha torbee dhufu keessa jechuu barbaannes akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. It'll be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Torbee dhufu keessa ni xumurama yookiis ni raawwatama. Torbee dhufu keessa ni xumurama yookiis ni raawwatama jechuu barbaanne immoo it will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. It will be done in the upcoming week. Great. Great. Akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. See you soon. See you soon. Amma wal agarra yookiis wal agarra. Ni wal agarra amma. Turre yookiis hin barfannu jechuu barbaanne immoo see you soon. See you soon jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bor wal agarra. Amma miti yookiis immoo booddee miti bor wal agarra jechuu yoo barbaanne immoo see you tomorrow. See you tomorrow jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hello boonaa karaatu si jalaa badee. Hello boonaa karaatu si jalaa badee yookiis karaa wallaaltee jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne yookiis hiriyaa keenya gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan
Comment jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas maaliif akka sassattaa? Maaliif akka kana sassattaa yookiis akka sassattaa jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you. Thank you.